pollution. And one of the very important categories that is water pollution. That I discussed before you. What is meant by water pollution, how to identify whether that water is polluted or not. What can be evil consequences of water pollution, and supplementary to that, what can be remedies and measures. As the result of that, we are in a position to control the water pollution that has taken place. Now we are in a position to discuss the second category of water, that environmental pollution, second type of environmental pollution, that is air pollution. Here it is expected that what is air pollution, how it is to be identified, and what can be causes and what can be evil consequences of air pollution. And in addition to that, what remedies or measures can be used so as to control the growing intensities of air pollution, especially in the cities and metropolitan cities, that I want to discuss before you. I will share my presentation and shall try to continue further. Is slide visible? Slide is visible? Yes, sir. Okay. Now, as I have mentioned that, the second category, the second type of pollution, it's very important because it is more or less found in each and every city and metropolitan city. And therefore, it is of crucial importance to know the various issues, causes, and effects, as well as remedies on the control of air pollution. In that backdrop, today we are going to study what is air pollution. Now, before understanding the concept of air pollution, all of us know, for your kind of information, the composition of air is 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.97, that is 1% gaseous mixture of carbon dioxide, helium, argon, krypton, nitrous oxide, and neon. Then what is air pollution? Presence of undesirable external substance in air. When air is presented with, or there is existence of external substances which are undesirable, which are not demanded, which are not expected, which are unfavorable, it is called as, the problem is known as air pollution. So far as definition of air pollution is concerned, when air is contaminated by dust, fume, gas, mist, odor, smoke, or vapor, it is called as air pollution. In addition to that, it is injurious to human, plant, animal life, and the sum totality of that is known as air pollution. Thus, air pollution comprises of dust, fumes, gas, mist, odor, smoke, and vapor, and that is harmful, that is injurious to human bodies, plants, animals, etc., and that is known as air pollution. American Medical Association institution has attempted to define the term. American Medical Institution defines the term air pollution. It is excessive concentration of foreign matter in the air which adversely affects the well-being of the individual or cause damage to the property. When external substances mix up into the air, atmosphere, as the result of that, that can be harmful to individuals, that can be harmful to your property, and that problem is known as, it is called as air pollution, so far as according to the definition given by American Medical Institution is concerned. Now, how to identify whether there is air pollution or not, or whether a particular city has been facing the problem of air pollution or not, and that we can identify with the help of some indicators, with the help of some signs or parameters. Number one is sensory recognition. That is sensation, our sensation enables in understanding whether air pollution is there or not. And in sensation, odor means smell. Then visibility, there is a reduction in visibility. Visibility is reduced. Eye irritation, people suffer from eye irritation. Acid taste in mouth, mouth taste is changed, and we feel of grit underfoot. Something is unusual experience that we take into experience, or that we experience. It is called as air pollution has taken place. In addition to that, we can taste air. And by testing air, we can estimate what is concentration of carbon dioxide, what is concentration of nitrogen oxide, what is concentration of
suspended particulate matter. And that also enables us in understanding, in getting an idea whether air pollution is there or not, whether air pollution is existing or not. It is therefore, it is one of the methods that is helpful for us in understanding whether the problem of air pollution is there or it is not. Then when we look at effects on animals, plants and buildings, when those are adverse, it is called as the air pollution has taken place. These are the indicators, these are the parameters, these are the criteria with the help of which we are in a position to understand, we are in a position to identify whether air pollution problem is there or it is not there, it exists or it doesn't exist, that we can understand. Then classification of air pollutants. Air pollutants are classified into two categories. One is natural contaminants, which comprise of natural fog, bacteria, pollen grains, and products of volcanic eruption. And in aerosols or particulates category, we have dust, smoke, mist, fog, and fumes. The sum totality of that, these are the factors which are responsible for air pollution, and therefore they are known as air pollutants. They are called as air pollutants. Then the third category is gases and vapors. Sulfur compounds, nitrogen, oxygen, halogen, organic compounds, radioactive gases. The sum totality of that is also contributing to the problem of air pollution. Now the question that arises before is how air pollution affects. What can be evil consequences? What can be effects of air pollution? And when we look in that perspective towards the problem of air pollution, it is found that eye irritation is experienced, smell is very bad, respiratory irritation is found, noise and throat irritation is observed, mortality and morbidity is experienced, pulmonary diseases like bronchitis, asthma are being experienced, and diseases of bone, cancer, respiratory diseases, poisoning, such are being experienced on the human health. Then effects on animals, poisoning takes place. On plants, destruction of vegetation, damage to crops and forests, photosynthesis process is badly affected, bleaching of leaf takes place, premature and suppressed growth of trees, plants, animals takes place, collapse of leaves is being experienced, and narcosis of leaf tip that is being experienced, and that is also one of the very important effects of the air pollution on the living things, especially, that is being experienced. So far as the effects on other species is concerned, dairy cattle are adversely affected, milk production decreases, it is adversely affected, fluoride poisoning takes place, poisoning is being experienced, attack on teeth is experienced, loss of appetite, that is taste is affected, deaths take place, dry throats are being experienced, muscle is being adversely affected, paralysis, possibility of paralysis is there. On material goods, it can be adversely affecting buildings, fabrics, cars, corrosion can be there, deterioration qualities of the building and building materials can be experienced, damage to leather and steel fabrics is being experienced, rubber cracks, destroy valuable works. Such adverse effects are being observed so far as the effects of air pollution is concerned. On climate, warming effect, the reduction in solar energy, rise in temperature, melting of ice caps, rise in sea level water, or downing of the cities is being experienced. These are the evil effects. These are the evil consequences of the problem of air pollution when it takes place in a particular city, metropolitan city, or might be in a village. Those evil effects, those bad effects are being experienced. Now the question that arises is whether it is possible to control or not, whether there are measures or remedies so as to control the growing air pollution or not. And when in that perspective we look at air pollution, it is found that yes, there are measures, and these measures are basically categorized into 4 categories. A category, general measures, not to exceed allowable limit. The limit which is allowed to discharge air pollutants should not be exceeded.
continuous survey of the air pollution that can enable us in understanding what is the nature, extent, and magnitude of air pollution that has taken place. Use of advanced technology, use of modern technology that enables us in catching the extent and nature of air pollution that has taken place. Location of industries. Industry should be started away from the cities, metropolitan cities, colonies, and habitat centers of the human beings. And as the result of that, it is possible for us to remove, to control, and to eliminate the growing intensities of and the magnitude of air pollution that is there. World Health Organization has given certain measures, especially engineering methods it has suggested, like cyclones, like electrostatic, like precipitors, like scrubbers. Replacement of the technology, replacement of the machinery, replacement of the materials, materials, dilution, the thickness of the air pollutant that can be diluted. Legislation, laws, rules, acts, those are helpful in controlling air pollution. Then approaches to control, there should be good combustion. If incomplete combustion is there, that can adversely affect. Mechanical device, we can use more and more modern machines, tools, equipments. As the result of that, the magnitude of extent of air pollution that can be reduced, that can be eliminated. Chemical treatment, we can give purification, or we can purify air by spraying chemicals, a variety of chemicals, and that also helps us in understanding the elimination of the air pollution that can take place. Other measures, we can change raw materials. That is, instead of coal, we can make use of CNG gas. Instead of petrol, diesel, we can make use of CNG gas. That enables us in controlling air pollution. Alternative fuels, instead of coal, we can use LPG, we can use CNG, and that also helps us in controlling air pollution that has taken place. Good housekeeping, if house is kept clean, the efforts are made to control dust that is taking place, that is there in the house, that can help us in controlling air pollution. Tall stacks especially, it is useful for industry, and the industry can enable us in, when the stacks are tall, that can discharge of the air pollutants in the atmosphere, and that will not suffer by the people, by the living things, and consequently the degree and magnitude of air pollution that can be lower and lesser. Then planning techniques, we can make use of planning. Already we know development planning. In that development planning, when the air pollution control is incorporated, and in that direction the measures and efforts are being undertaken, remedies are being incorporated, that policy can help us in controlling air pollution that is there. These are the very important things which are expected to be studied so far as the problem of air pollution is concerned. आज आपण हवेचं प्रदूषण, या हवेच्या प्रदूषणाचा विचार आपण करत आहोत. आणि हवेच्या प्रदूषणाचा विचार करत असताना प्रामुख्याने आपल्याला असं लक्षात येतं की एक महत्त्वाची समस्या, कारण हवेचं प्रदूषण ही जवळपास सगळ्या शहरांमधली समस्या आहे, सगळ्या महानगरांमधली समस्या आहे, आणि काही प्रमाणामध्ये खेड्यामध्ये सुद्धा, ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचा प्रश्न आपल्याला अनुभवास येऊ शकतो. आता नेमकं हवेचं प्रदूषण म्हणजे काय, तर जेव्हा हवेमध्ये, वातावरणामध्ये बाह्य घटक मोठ्या प्रमाणावरती मिसळतात, तेव्हा त्याला हवा प्रदूषण असं म्हटलं जातं. यापूर्वी आपण जर हवेची रचना बघितली तर 78% नायट्रोजन आहे, 21% ऑक्सिजन आहे, जवळपास 1% यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड, हेलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नायट्रस ऑक्साईड, निऑन यासारखे घटक असतात. याचा अर्थ समजावून घेत असताना आपल्याला असं म्हणता येतं की जेव्हा हवेमध्ये धूळ, ज्वाला, वायू, धुक, उग्र वास, धूर आणि वाफ हे मिसळतात किंवा त्यांचं प्रमाण अतिरिक्त होतं, जास्त होतं, आणि त्याचा परिणाम प्रतिकूल होतो मानवावरती, वनस्पतीवरती, प्राण्यावरती. अशा प्रकारच्या पर्यावरणीय समस्येला आपण हवा प्रदूषण असं आपण म्हणू शकतो. अमेरिकन आरोग्य संस्थेनं अशा प्रकारची व्याख्या दिलेली आहे की जेव्हा हवेमध्ये प्रतिकूल घटक मिसळतात, बाह्य प्रतिकूल घटक अतिरिक्त प्रमाणामध्ये मिसळतात, आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे व्यक्ती, प्राणी, वनस्पती आणि संपत्ती
मालमत्ता याच्यावरती त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो, तेव्हा त्याला आपण हवेचं प्रदूषण असं आपण म्हणावं. मग एखाद्या ठिकाणी हवा दूषित आहे की नाही कसं ओळखायचं? एखाद्या ठिकाणची हवा प्रदूषित आहे की नाही कसं ओळखायचं? तर त्यासाठी काही निकष, त्यासाठी काही पद्धती, त्यासाठी काय मापदंड हे दिलेले आहेत. आपली जे सेन्सेशन आहे, त्या सेन्सेशनला आपण आपली हे म्हणतो त्याला विवेक सेन्सेशन, त्यामधून आपल्याला हे समजतं की हवा दूषित झाली का नाही. मग त्यामध्ये येणारा उग्रवास, त्यामध्ये डोळ्याला दिसायला कमी येणं, त्यामध्ये डोळे चुरचुरणं, त्यामध्ये तोंडाची किंवा जिभेची चव बदलणं, आणि उगच आपल्या पायाखालची वाळू किंवा पायाखालची जमीन ही घसरत आहे किंवा ती हलत आहे, अशा प्रकारचा भास येणं, अशा प्रकारचा अनुभव येणं, अशा प्रकारचे काही अनुभव, अशा प्रकारचे काही अनुभव हे आपल्याला येत असतात. अशा प्रकारचे काही अनुभव हे आपल्याला येत असतात. आणि असं जेव्हा होतं तेव्हा त्याला आपण असं म्हणतो की हवेचं प्रदूषण झालेलं आहे किंवा हवा प्रदूषण झालेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आता हवा प्रदूषण मोजत असताना किंवा ते समजावून घेत असताना त्याचं मापन करता येतं. त्याच्या प्रयोगशाळा असतात आणि त्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड किती आहे, सल्फर डाय किती आहे, धुलीकण किती आहे, त्याचं मापन आपण केलं आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी काही मापदंड दिले, काही स्टँडर्ड्स दिलेले आहेत. त्याच्या चौकटीमध्ये आपण जर ते बघण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचं केंद्रीकरण जर अतिरिक्त झालेलं असेल तर आपल्याला असं म्हणता येतं की हवेचं प्रदूषण हे झालेलं आहे. आणि जेव्हा प्राण्यांवरती, वनस्पतींवरती, इमारतींवरती हवेचा प्रतिकूल परिणाम होतो तेव्हा आपण असं समजायचं की ती हवा दूषित झालेली आहे. आता हवेचं प्रदूषण करणारे जे घटक आहेत त्याला आपण हवेचे प्रदूषक असं म्हणतो. आणि या प्रदूषकांचं वर्गीकरण प्रामुख्यानं तीन गटांमध्ये केलेलं आहे. एक म्हणजे नैसर्गिक प्रदूषके, यामध्ये नैसर्गिक धुकं, सूक्ष्मजीव, पोलेन ग्रेन्स म्हणजे पोकेसर आणि व्हॉल्कॅनिक म्हणजे ज्वालामुखीतून जे बाहेर पडतं त्यामधून हवेचं प्रदूषण होतं. त्यानंतर एरोसोल्स किंवा पार्टिक्युलर्स, याला आपण धुलीकण असं म्हणतो. यामध्ये धूळ आहे, यामध्ये धूर आहे, यामध्ये धुकं आहे आणि यामध्ये ज्वाला आहे, याचा समावेश हा यामध्ये होतो. गॅसेस आणि वेपर्स म्हणजे वायू आणि वाफ, यामध्ये सल्फर कंपाऊंड्स आहेत, SO2, SO3, H2S, मर्क्युपेंट्स आहेत, नायट्रोजन आहेत, ऑक्सिजन आहेत, हॅलोजन आहेत, ऑर्गॅनिक मॅटर्स आहेत, रेडिओ ऍक्टिव्ह मॅटर्स आहेत आणि यांचा समावेश सुद्धा आपण प्रदूषक म्हणून करतो. आता हे हवेचं प्रदूषण आहे, त्याचा नेमका परिणाम काय होतो? मानवी आरोग्यावरती त्याचा फार घातक परिणाम होतो. डोळे चुरचुरणे, वास उग्र येणे, त्याचा त्रास होणे, श्वसनाला त्रास होतो, नाक आणि घसा चुरचुरणे, माणूस आजारी पडू शकतो, मृत्यू पण होऊ शकतो, फुफ्फुसाचे आजार होऊ शकतात, ब्रॉन्कायटिस, अस्थमासारखा, दम्यासारखा आजार होतो, कणा किंवा हाडाचे आजार होऊ शकतात, कॅन्सर होऊ शकतो, श्वसनामध्ये अडचणी येऊ शकतात आणि विषबाधा सुद्धा होऊ शकते. प्राण्यांवरती विषबाधेचा परिणाम होऊ शकतो, वनस्पतींवरती त्यांची पानं झडतात, शेतातलं पीक आणि जंगल कमी होऊ शकतं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेवरती प्रतिकूल परिणाम होतो, पानांना थर येतो, त्यानंतर वनस्पतीची जी वाढ आहे ती वाढ खुंटते, सातत्यानं पानगळ सुरू होते आणि जी पानं आहेत ती पानं अर्धमेल्या अशा प्रकारची होतात. त्याचा एक परिणाम हा या हवेच्या प्रदूषणाचा होऊ शकतो. इतर प्रजातींवरती परिणाम प्रामुख्यानं आपल्याला दुग्ध व्यवसायासाठी उपयुक्त म्हैस, गाय, शेळी ही जी आहेत त्यांच्यावरती प्रतिकूल परिणाम होतो. दुधाचं उत्पादन कमी होतं, विषबाधा होऊ शकते, प्राण्यांच्या दातावरती परिणाम होऊ शकतो, त्यांच्या जिभेवरती, चवीवरती परिणाम होऊ शकतो, त्यांचा मृत्यू होऊ शकतो, एक प्रकारचा थर येऊ शकतो, स्नायूंवरती त्याचा परिणाम होऊ शकतो आणि पॅरालिसिस
अर्धांगवायूचा धोका निर्माण होतो. वस्तूंवरती होणारा परिणाम, इमारती, फॅब्रिकेशनवर, कार्स म्हणजे मोटारी यांच्यावरती परिणाम होऊ शकतो. गंज चढणं, कोरोजन म्हणजे गंज चढणं, इमारती, त्यांची साधनं याची गुणवत्ता ह्रास पावते. चामड्याच्या वस्तू, स्टीलच्या वस्तू, फॅब्रिकेशनच्या वस्तू नष्ट होतात. रबर क्रॅक होऊ शकतं, तुटू शकतं. आणि काय महत्वाची जे स्मारक आहेत, उदाहरणार्थ ताजमहल घ्या, हे नष्ट होऊ शकतं, त्याच्यावरती प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो असं आपल्याला म्हणता येईल. हवामानावरती परिणाम होतो, जागतिक तापमानवाढीसारखा परिणाम. सौर ऊर्जा कमी होते, तापमान वाढू शकतं, बर्फ वितळू शकतं, समुद्राची पाण्याची पातळी वाढू शकते आणि समुद्राच्या काठची जी शहर आहेत ती पाण्यामध्ये, समुद्रामध्ये बुडू शकतात. मग यासाठी उपाय काय? तर साधारणतः 2-3 कॅटेगरीज मध्ये हे उपाय आपल्याला सांगता येतात. सर्वसाधारण उपाय, साधारणतः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असेल, जागतिक आरोग्य संघटना असेल, यांनी काही मापदंड दिले. यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं उत्सर्जन किती चालू शकतं, यामध्ये धुलीकण किती चालू शकतं, नायट्रोजन ऑक्साईड किती चालू शकतो, याचे काही मापदंड हे दिलेले आहेत. ती मर्यादा आपण ओलांडली नसली तर निश्चितपणे हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आपल्याला नियंत्रित करता येतो. सातत्यानं सर्वेक्षण करायला पाहिजे, कुठं प्रदूषण आहे, कशा प्रकारचं प्रदूषण आहे, कारण काय, आणि त्यामधून आपल्याला उपाययोजना राबविणं शक्य होतं. तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामध्ये तंत्रज्ञानातून हे होणारी जे हवेचे प्रदूषक आहेत त्याचं नियंत्रण करता येईल किंवा त्याची तीव्रता कमी करणं शक्य होईल. आपण उद्योगधंदे चालू करत असताना शहरांपासून, महानगरांपासून ते लांब सुरू करायला पाहिजेत आणि प्रामुख्याने मानवी वस्त्यांपासून आपण जर उद्योगधंदे दूर सुरू केले तर याची मदत आपल्याला हवेचं प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी होऊ शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेने काही उपाय सांगितलेत, काही अभियांत्रिकी पद्धती सांगितलेत. सायक्लॉन म्हणजे चक्रीवादळ करायचं, इलेक्ट्रोस्टॅटिक नावाची टेक्निक आहे, त्याचा वापर करता येतो. प्रेसिपिटर्स म्हणजे पाऊस पाडणं, स्क्रबर म्हणजे रबराचा वापर करून तिथलं जे अतिरिक्त केंद्रीकरण आहे विषारी वायूंचं ते कमी करायचं. रिप्लेसमेंट, आपल्याला तो उद्योग बदलता येतो एका ठिकाणाहून तिकडे दुसऱ्या ठिकाणी. डायल्युशन म्हणजे जी प्रदूषित हवा एका ठिकाणी जी केंद्रित झालेली आहे तिचं विचलन करता येतं, ती तिथून पळवून लावता येते. लेजिस्लेशन, कायदे करता येतात, आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कायदे करता येतात, नियम करता येतात, त्या माध्यमातून सुद्धा हे हवेचं प्रदूषण हे नियंत्रित करता येतं, ते कमी करता येतं. त्यानंतर काही दृष्टिकोन आहेत नियंत्रणाचे. गुड कंबस्टन म्हणजे जी ज्वलन प्रक्रिया आहे ती ज्वलन प्रक्रिया उत्तम असायला पाहिजे. म्हणजे कुठलंही जे इंधन आहे ते उत्तम जर जळालं, पेट्रोल असू द्या, डिझेल असू द्या, कोळसा असू द्या किंवा लाकूड असू द्या, ती ज्वलन प्रक्रिया जर व्यवस्थित झाली तर हवेचं प्रदूषण होत नाही. तांत्रिक पद्धती म्हणजे यामध्ये यंत्रसामुग्री असेल, यामध्ये मशीन्स असतील, सुटे भाग असतील, यांचा वापर करता येतो आणि हवेचं प्रदूषण कमी करता येतं. रासायनिक प्रक्रिया करता येते, वेगवेगळ्या रसायनांचा वापर करता येतो आणि त्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला हे जे हवेचं प्रदूषण आहे त्या हवेचं प्रदूषण आपल्याला कमी करता येतं, ते नियंत्रित करता येतं. इतर वापरांमध्ये, इतर उपायांमध्ये प्रामुख्याने कच्चा माल आपण बदलला, म्हणजे दगडी कोळशाऐवजी गॅसचा जर आपण वापर केला किंवा लाकडाऐवजी जर आपण एलपीजी गॅसचा वापर केला तर यामधून आपल्याला हवेचं प्रदूषण नियंत्रित करता येतं. इंधन साधनं म्हणजे कोळशाऐवजी आपण पेट्रोल किंवा एलपीजी किंवा सीएनजी याचा वापर आपण करू शकतो. घर आपण स्वच्छ ठेवलं, सातत्यानं झाडून काढलं, सातत्यानं पाणी मारण्याचा प्रयत्न केला तर बऱ्यापैकी आपल्याला धुलीकणाचं नियंत्रित करता येतं आणि त्यामधून हवेचं प्रदूषण कमी करता येतं. उद्योगाच्या बाबतीमध्ये प्रामुख्यानं जी धुराडी, ती धुराडी जर आपण उंच ठेवली तर धुराडी उंच ठेवल्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला काय करता येतं की ती प्रदूषक आहेत, ती प्रदूषक आपल्याला उंच हवेमध्ये, वातावरणामध्ये सोडता येतात आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला हवेचं प्रदूषण कमी करता येतं, नियंत्रित करता येतं असं आपण म्हणूया. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण जर नियोजन केलं, ऑलरेडी आपण नियोजित विकास साध्य करण्याचा प्रयत्न करतो आणि या नियोजनामध्ये कोणत्या उद्योगांचं योगदान अधिक आहे, कोणती उद्योगधंदे अधिक महत्वाचं योगदान या हवेच्या प्रदूषणामध्ये द्यायला लागलेलं आहे, त्यांचं नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न केला, ते हलवण्याचा प्रयत्न केला तर याचा परिणाम म्हणून सुद्धा आपल्याला
हवेचं प्रदूषण नियंत्रित करता येतं, कमी करता येतं असं आपल्याला म्हणता येतं. तुम्हाला समजतंय मी व्यवस्थित काय मी सांगतोय ते व्यवस्थित समजते, तुमच्यापर्यंत पोहोचते, स्लाइड व्यवस्थित दिसते? Okay, okay. Then I am moving on. The next important problem, that is noise pollution. Next important problem is noise pollution. What is this noise pollution? And what are the various issues relating to noise pollution? That I want to discuss before you. That I want to explain before you. So far as the problem of noise pollution is concerned, problem of noise pollution is to be taken into account. I will begin with what is meant by noise pollution. Actually, noise pollution means unwanted or undesired level of sound. Undesired level of sound. When sound is unwanted, the level of sound is undesirable, it is called as noise pollution. When the sound is excessive and it affects health of human beings and all living things, that problem is known as noise pollution. When noise pollutes environment, when noise contaminates environment, it is called as noise pollution, and it very adversely affects health and health of person and all living things and non-living things also. It is called as noise pollution. There is a little bit difference between the two terms. One is sound and another is noise. Now, what is sound? Sound is a form of energy which gives a sensation. That is, you hear, it is because of that sensation. And that sensation of hearing is known as sound. Then what is noise? Noise is unwanted level of sound. Unwanted level of sound, and that is adversely affecting the health of the people, health of the all living things, even non-living things also. That is called as noise, and that difference is there. The distinction is there between sound and noise. International level organization has tried to define the term noise pollution. Noise covers all sounds which can result in hearing impairment or harmful to health or otherwise dangerous. In objective terms, noise is a random vibrations. That is, when it is adversely affecting hearing capacity, when it is adversely affecting health, when it is dangerous to all living things and human beings in particular, that is known as noise pollution. आपण ध्वनी प्रदूषणाचा विचार करत असताना ध्वनी प्रदूषण म्हणजे काय? तर ध्वनी प्रदूषण म्हणजे जेव्हा आवाजाची पातळी अतिरिक्त होते किंवा गरजेपेक्षा जास्त असते तेव्हा त्याला आपण ध्वनी प्रदूषण असं म्हणतो. वेगळ्या शब्दामध्ये आपण असं म्हणू की आवाजाची पातळी अतिरिक्त होणं आणि मानवावरती आणि इतर सजीवांवरती प्रतिकूल परिणाम करणं, अशा प्रकारच्या समस्येला आपण ध्वनी प्रदूषण असं आपण म्हणतो. आता आवाज आणि ध्वनी यामध्ये फरक आहे. आवाज म्हणजे काय? तर तुम्हाला ऐकण्याची ऊर्जा मिळणं. ऐकण्याची जी ऊर्जा आहे त्या ऊर्जेला आपण आवाज असं म्हणतो. आणि ध्वनी म्हणजे काय? अतिरिक्त आवाज. ध्वनी म्हणजे काय? अतिरिक्त आवाज असं आपल्याला म्हणता येतं. Now, what are the sources of noise pollution? Why noise pollution takes place? Because of industrial activities. Foundries there, engineering industries there, other industries are there. Those are contributing to excessive sound, and thereby noise pollution takes place. In non-industrial sources, loudspeakers can result in automobiles, two-wheelers, four-wheelers can result in trains. Train also is contributing to noise pollution. Aircrafts, that is aeroplanes, that can also contribute. Construction work, when the construction works starts, that can create noise pollution. Satellites, when satellites are projected into atmosphere, that results in noise pollution. Radio and microphones, especially when the level of sound of radio and microphones is excessive, it is greater than wanted or unwanted level. It is at unwanted level, that can result in what we call it as a noise pollution. It can be described as noise pollution.
Then how to measure noise level? Actually, there are various machines, various methods and techniques. Those are helpful for us in measuring noise level. Sound level meter, impulse analyzer, graphic record, noise dosimeters like road traffic noise index, and noise level unit by Richter. These are the methods or devices which are helpful for us in understanding or estimating, measuring level of noise. Now, the question that arises before us is whether at a particular location, whether at a particular place, noise pollution is there or not, noise pollution has taken place or not, and it is necessary to answer that question. It is necessary to answer that question. And yes, so as to identify whether the noise pollution is there or not, Central Pollution Control Board has given norms or standards. Suppose one more thing, noise is measured or sound is measured in a standard decibel. And decibel is shown D small and B is capital. Decibel, D small and B is capital. That is, level of sound is measured with the standard of decibel dB. Decibel dB, D small and B is capital. Now, according to Central Pollution Control Board norms or standards, for 8 hours, the level of sound is 90 decibels, then there is a noise pollution. For 6 hours, 92 decibels, 4 hours, 95 decibels, 3 hours, 97 decibels, 2 hours, 100 decibels, 1.5 hour, 102 decibels, 1 hour, 105 decibels, 0.25 hour, 115 decibel. Thus, in accordance with time and level of sound, it is possible to identify and recognize whether there is a noise pollution or not. One more standard has been given by Central Pollution Control Board. In rural area, when the level of noise is between 25 to 30 decibels, it is a noise pollution. In suburban area, when the noise level is between 30 to 40 decibels, in residential urban area, it is 35 to 45 decibels. In business urban area, it is 40 to 50 decibels. In city, 45 to 55 decibels. In industrial area, it is 50 to 60 decibels. It is an indicator that there is a noise pollution. Now, noise pollution adversely affects. It can result in loss of hearing. It can adversely affect health through sleep, disturbance to sleep, disturbs concentration, headache, irritability, fatigue, optical system adversely affected, color prospection, cardiovascular system is adversely affected, blood pressure, heartbeat, blood circulation, breathing can be adversely affected. Tiredness, quality of work, efficiency of work is adversely affected. Communication disturbances are experienced. Difficulty of hearing safety are especially in factories, and that can result in accidents. And in other effects, there can be blood circulation problems. There can be blood flow disturbances. There can be lack of concentration. Nausea can be there. Ulcer, tumor, such problems also can be there. And more importantly, the problems like pregnant mother adversely affected, tumor can be there, birth defect can be there, stillbirth can be there, low weight baby can be there, blood vessels can be smaller, fingers and eyes can be adversely affected. These are the evil effects of noise pollution. Then, what are the measures or remedies so as to control noise pollution? आता मी पहिल्यांदा ध्वनी प्रदूषणाचा अर्थ सांगितला आणि तो सांगत असताना आवाज आणि ध्वनी यातला फरक
आणि ध्वनी प्रदूषण म्हणजे नेमकं काय, ती संकल्पना नेमकी काय, ती नेमकं समस्या किंवा प्रश्न नेमका काय आहे, ते तुमच्या पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. याची कारणं काय, तर औद्योगिक उद्योगधंद्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण होतं आणि बिगर औद्योगिक कारणांमुळे लाऊडस्पीकर असेल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर असतील, रेल्वे असतील, विमान असेल, बांधकाम असेल, सॅटेलाइट्स म्हणजे ज्याला आपण यान असं म्हणतो, यान सोडणं असेल, रेडिओ, मायक्रोफोन, तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही मायक्रोफोन वापरताय ह्याच्याबरोबर, मोबाईल बरोबर किंवा बाकीच्या ह्याच्याबरोबर, तर ते जेव्हा अतिरिक्त होतं तेव्हा त्यातून ध्वनी प्रदूषण होतं. आता हे ध्वनी प्रदूषण मोजायचं कसं, तर त्यासाठी काही तंत्र, त्यासाठी काही पद्धती, त्यासाठी काही यंत्र आपल्याला दिसतात. साऊंड लेवल मीटर, इम्पल्स अनालायझर, ग्राफिक रेकॉर्ड, नॉइज डोसिमीटर, यामध्ये रोड ट्रॅफिक नॉइज इंडेक्स, नॉइज लेवल युनिट्स, दीज आर दी टेक्निक्स और डिव्हायसेस, ही आपल्याला उपयुक्त आहेत. आता नेमकी ध्वनी प्रदूषण आहे की नाही कसं ओळखायचं, तर ते ओळखण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं काही मापदंड दिलेत, काही स्टँडर्ड्स दिलेत, काही नॉर्म्स दिलेत. यामध्ये जेव्हा आवाजाची पातळी, आवाज आपण डेसिबल मध्ये मोजतो, यातला डी स्मॉल असतो आणि बी कॅपिटल असतो. ज्या मापदंडामध्ये, त्या एककामध्ये आपण ध्वनी मोजतो किंवा आवाज मोजतो, तो डेसिबल आहे, यातला डी स्मॉल आहे आणि बी कॅपिटल आहे. जर 8 तासापर्यंत आवाजाची पातळी 90 डेसिबल असेल तर ध्वनी प्रदूषण आहे. 6 तास 92 डेसिबल, 4 तास 95 डेसिबल आवाजाची पातळी असेल, 3 तास 97 डेसिबल, 2 तास 100 डेसिबल, 1.5 म्हणजे 1.5 तास 102 डेसिबल, 1 तास 105 डेसिबल आणि 25 मिनिटं 115 डेसिबल असेल तर आपण असं ओळखायचं की ध्वनी प्रदूषण झालेलं आहे. त्याचे परिणाम काय होतात, तुम्ही तुमच्या ऐकण्याची जी क्षमता आहे ती गमावू शकता, आरोग्यावरती परिणाम होतो, झोप नीट येत नाही, लक्ष केंद्रित होत नाही, डोकेदुखी होऊ शकते, उगाच चिडचिडपणा येणं, थकवा येणं, डोळ्याला त्रास होतो, रंग व्यवस्थित दिसत नाही, तुमच्या हृदयाचे आजार होऊ शकतात, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब होऊ शकतो, हृदयाचे ठोके वरती परिणाम होऊ शकतो, रक्त प्रवाहाला प्रॉब्लेम होऊ शकतो, श्वसनाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो, तुम्ही थकू शकता, कामाचा दर्जा घसरू शकतो, तुमची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, असे काही प्रतिकूल परिणाम होतात. याबरोबरच यामध्ये अजून काय होऊ शकतं, तर यामध्ये संपर्क साधायला अडचण येऊ शकते, कम्युनिकेशनला. त्यामध्ये प्रामुख्याने कारखान्यामध्ये जो भोंगा असतो तुम्हाला जाग करणारा, तो भोंगा अडचणी येतात ऐकण्यामध्ये. इतर परिणाम होऊ शकतात की रक्ताच्या प्रवाहाची समस्या, रक्ताच्या संदर्भातले काही अडथळे येऊ शकतात, तुमचं लक्ष लागत नाही, तुम्हाला उलटी होऊ शकते, अल्सर, ट्युमर म्हणजे गाठी येऊ शकतात, गरोदर स्त्रियांवरती फार प्रतिकूल परिणाम होतो, व्यंग असलेल्या बाळाचा जन्म होऊ शकतो, मृत्यू झालेल्या बाळाचा जन्म होऊ शकतो, बाळाचं वजन अल्प असू शकतं, त्यानंतर प्रामुख्यानं बोटाच्या आणि डोळ्याच्या ज्या रक्तवाहिन्या आहेत त्या चेपल्या जाऊ शकतात. अशा प्रकारचे प्रतिकूल परिणाम हे आपल्याला दिसून शकतात. देन व्हॉट आर मेजर्स ऑर रेमेडीज? वी कॅन मेक यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. Advanced technology that controls noise level, advanced technology that controls sound level, that can help us in controlling noise pollution. Then efficient use of energy that can help us in controlling noise pollution. Industries when started from cities and metropolitan cities away or from the human colonies and habitat centers, that can help us in controlling noise pollution. Then traffic management, one-way traffic, or some hours are prohibited traffic. Such traffic management measures are implemented that can also help us in controlling noise pollution. Then knowledge and awareness, if knowledge is there, awareness is there, they will try to
avoid noise pollution, control noise pollution, and that can help us in controlling noise pollution. People's participation, people should take part, they should participate, and their participation can enable us in controlling noise pollution. आता हे जे ध्वनी प्रदूषण आहे, हे ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आपण वापर करू शकतो. ऊर्जेचा कार्यक्षम आपण जर वापर केला तर आपल्याला ध्वनी प्रदूषण हे कमी करता येतं. उद्योगधंदे आपण शहरामध्ये, नागरी वस्तीमध्ये न सुरू करता लांब जर सुरू केले तर ध्वनी प्रदूषण आपल्याला टाळता येतं. वाहतूक व्यवस्था, वन वे असेल, काही तास वाहतुकीसाठी बंद करणं, असं व्यवस्थापन आपण जर वाहतुकीचं करू लागलो तर त्यामधून सुद्धा आपल्याला हे ध्वनी प्रदूषण कमी करता येतं. आपल्या ज्ञान असेल, जाणीव जागृती असेल तर आपण आपोआपच प्रयत्न करतो की ध्वनी प्रदूषण कसं होणार नाही, आवाज विनाकारण होणार नाही. लोकांचा सहभाग, लोकांच्या सहभागाची गरज आहे, कारण जेव्हा लोक सहभागी होतात त्यावेळेला त्याचा परिणाम म्हणून तो जो प्रश्न आहे पर्यावरणाचा, तो पर्यावरणाचा प्रश्न आपल्याला सोडविणं, त्याची तीव्रता कमी करणं खूप मदत होते त्याची, आणि म्हणून लोकांच्या सहभागाची, लोकसहभागाची अत्यंत गरज आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. तुम्हाला व्यवस्थित समजतं, ऐकायला येते व्यवस्थित? स्लाइड दिसते? ओके. Then I'm moving on. What do we call it as a land degradation or land pollution? It is also called as soil pollution, land degradation, soil pollution. What is this? It is a environmental pollution category or type. When the quality of land or soil is deteriorated, it is called as soil pollution or land pollution. In other words, when there are problem of salinity, waterlogging, desertification, and soil erosion, it is called as soil pollution or land degradation. Then what can be causes? Causes can be excessive use of water in land or in agriculture, excessive use of fertilizers, especially chemical fertilizers are used in excessive quantum, in an excessive quantity, that can result in soil pollution, land degradation, or the problems like salinity, waterlogging, desertification, erosion, etc. Then faulty cropping pattern, continuously it is a monocropping, continuously we are taking only single crop like sugarcane, then that can deteriorate quality and status of the quality of soil and land, and consequently that can help us in arising of the problem of soil or land degradation. Then natural calamities, when cyclone is there, when earthquake is there, when flood is there, when drought is there, that can, storm is there, that can result in soil degradation or land degradation, land pollution, and that is also one of the very important causes so far as arising of soil or land pollution or degradation is concerned. त्यानंतर आपण मातीचं प्रदूषण किंवा जमिनीचं प्रदूषण किंवा मातीचा ऱ्हास किंवा जमिनीचा ऱ्हास एक पर्यावरणीय प्रदूषणाची समस्या म्हणून आपण तिच्याकडे बघतो, आणि त्याचा विचार करत असताना नेमकं माती प्रदूषण किंवा जमिनीचं प्रदूषण म्हणजे काय? जेव्हा जमिनीची किंवा मातीची गुणवत्ता ढासळते, ती कमी होते, तेव्हा त्याला आपण जमिनीचं प्रदूषण, जमिनीचा ऱ्हास किंवा माती प्रदूषण असं आपण म्हणू शकतो. वेगळ्या शब्दामध्ये जेव्हा जमिनीमध्ये क्षारपड जमीन, दलदलीत जमीन, जमिनीचं वाळवंटीकरण आणि जमिनीची धूप यासारखे जेव्हा प्रश्न निर्माण होतात, यासारख्या जेव्हा समस्या जमीन किंवा मातीच्या संदर्भामध्ये आपल्याला अनुभवास येतात, तेव्हा आपण असं समजावं की माती प्रदूषण किंवा जमिनीचा ऱ्हास किंवा जमिनीचं प्रदूषण झालं असं आपण समजावं. मग त्याची कारणं काय असू शकतील? कारणं पाण्याचा अतिरिक्त वापर, आपण पाणी जर अतिरिक्त वापरलं, गरजेपेक्षा जास्त वापरलं, सातत्यानं वापरलं, तर त्यामधून अशा मातीच्या, जमिनीच्या ऱ्हासाचा, प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो किंवा तो होतो. रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर, युरिया असेल, सल्फेट असेल किंवा बाकीचे काय असतील,
जेव्हा आपण रासायनिक खतं फार मोठ्या प्रमाणावरती वापरतो तेव्हा जमिनीच्या ऱ्हासाचा, मातीच्या ऱ्हासाचा, प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होतो. कीटकनाशक, जंतुनाशक, जेव्हा कीटकनाशक, जंतुनाशक अतिरिक्त आपण वापरतो वेगवेगळ्या प्रकारची, तेव्हा त्याचा परिणाम म्हणून सुद्धा मातीची गुणवत्ता, जमिनीचा दर्जा, मातीचा दर्जा घसरण्यामध्ये, कमी होण्यामध्ये त्याची मदत होते. आपला जो पिकाचा आकृतिबंध आहे, तो पिकाचा आकृतिबंध जर चुकीचा असेल तर या चुकीच्या पिकाच्या आकृतिबंधाचा परिणाम म्हणून तुम्हाला ही जी जमीन किंवा मातीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आहे तो फार मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला जाणवतो, आपल्याला भेडसावतो किंवा आपल्याला अनुभवास येतो असं आपल्याला म्हणता येतं. देन व्हॉट कॅन बी इफेक्ट्स ऑफ water pollution, this land pollution or soil pollution, that is necessary to be taken into account. Number one is that it can result in economic loss. When salinity of land has taken place, when water logging has taken place, then it cannot contribute to production. It didn't allow to production, and consequently that can result in economic loss. Productivity of agriculture can fall. Production as well as productivity of agriculture can fall, that can decrease. Then natural resource, land is a natural resource, soil is a natural resource, and when soil pollution or land degradation takes place, it is a loss of natural resource. And all of us know land is very valuable natural resource. Its supply is fixed, but demand is continuously growing and increasing. In this backdrop, we are losing our very valuable, very creditable natural resource that is there. There can be food shortage if salinity of land, water logging, desertification of lands, soil erosion, such problems take place. Consequently, food production will not be adequate and necessary. And that can result in food shortage, that can affect food security problem. It can adversely affect agriculture, consequently industry and service sector development also, because agriculture, industry, service, all those are correlated, all those are associated to each other. And consequently, once agriculture is affected, the result will be industrial adverse effect and consequently service sector effect also. And lastly, that can result in overall development of the economy. If agriculture is not working properly, industry is not developing properly, service sector is not developing properly, the end result is overall development of the economy is greatly, very adversely affected, and that is one of the very bad effects or evil effects of soil degradation or land pollution that is there. Then what can be measures? What can be remedies? Number one is changing cropping pattern. Instead of monocropping, we should have a different cropping. Single crop is always dangerous. So there should be rotation in cropping. There should be multiple cropping. At a time, number of crops can be planted. We should use moderately inputs. Fertilizers might be there, insecticide might be there, then pesticides might be there. Their moderate use is required. When they become excessive, definitely that can result in soil pollution or land degradation. Natural farming, instead of chemical farming, instead of modern farming, we can go for natural farming in which natural inputs, seeds, fertilizers, insecticides, pesticides prepared naturally, those can be used, and that can result in natural farming without any poison, without any toxic elements, without any toxic substances. And it is therefore of crucial importance to control growing intensities and magnitude of soil pollution or land degradation that is there. Supplementary to that, calamities management, flood can be there, cyclone can be there, earthquake can be there. Their proper management is required. As the result of that, land is not adversely affected, agriculture is not adversely affected. That precaution is necessary to be taken. That precaution is very much important
and that can help us in controlling the evil effects or bad impacts of soil degradation or land pollution. Then education and training. When you are educated, when you are aware of, when training is given, naturally we try for controlling soil or land degradation. On the contrary, we attempt for preservation, conservation of the soil and land, and that can help us. And it is therefore that is of crucial importance so far as dealing with the problem of soil or land pollution, degradation is concerned. शेवटच्या टप्प्यामध्ये मी तुम्हाला हे सांगण्याचा प्रयत्न करत होतो की जमिनीचा जो ऱ्हास आहे, मातीचा जो ऱ्हास आहे, त्याचे काय प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात, त्याचे वाईट परिणाम काय होऊ शकतात, तर तुमचं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. जेव्हा तुमच्या जमिनीमध्ये क्षारपट जमीन असते, जेव्हा तुमच्या जमिनीमध्ये दलदली जमीन असते, वाळवंटीकरण होतं, तेव्हा उत्पादन येत नाही, आणि उत्पादन नाही आलं तर आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. तुमचं उत्पादकता कमी होऊ शकते, शेतीची पिकाची उत्पादकता घटते. आपण एक नैसर्गिक साधनाचं आपण गमावून बसतो. जेव्हा जमिनीचा ऱ्हास होतो, जमिनीचं प्रदूषण होतं, जेव्हा जमिनीचं वाळवंटीकरण होतं, दलदलीकरण होतं, तेव्हा एक मौल्यवान नैसर्गिक संसाधन आपण गमावून बसतो. आपल्याला माहित आहे की जमीन हे अत्यंत महत्वाचं नैसर्गिक साधन आहे, कारण त्याचा पुरवठा मर्यादित आहे, त्याचा पुरवठा फार कमी आहे. त्यानंतर अन्नटंचाई येऊ शकते, कारण अन्नधान्याचं पुरेसं उत्पादन होणार नाही. शेती, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या विकासावरती त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, कारण शेती जर विकसित नाही झाली, उद्योगावरती परिणाम होतो, सेवा क्षेत्राच्या विकासावरती परिणाम होतो, आणि अंतिम परिणाम हा एकूणच आर्थिक विकासावरती, अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीवरती, वृद्धिवरती होऊ शकतो. या स्थितीमध्ये आपल्याला उपाय काय असू शकतील, कोणते उपाय आपण राबवू शकतो, तर पिकाचा जो आकृतीबंध आहे तो बदलायला पाहिजे. म्हणजे एकच पीक न घेता त्यामध्ये रोटेशन आणायला पाहिजे आपण. काही वर्ष ऊस, काही वर्ष अन्नधान्य, अशा पद्धतीने जर पीक आपण फेरपालट केला, आदला बदल केली, तर त्यामधून पिकाची, जमिनीची गुणवत्ता, जमिनीची सुपीकता ही आपल्याला टिकवून ठेवता येते. त्यानंतर जी आदानं किंवा उत्पादन घटक आपण वापरतो, यामध्ये खतं असतील, बी बियाणं असतील, कीटकनाशक असतील, पाणी असेल, जलसिंचन सुविधा, त्यांचा मर्यादित वापर, मॉडरेट वापर, आवश्यक तेवढाच वापर जर आपण केला, तर त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला ही जी जमिनीच्या ऱ्हासाची जी समस्या आहे, मातीच्या प्रदूषणाची समस्या आहे, ती आपल्याला सोडवता येते. नैसर्गिक शेती. आता नैसर्गिक शेतीकडे आपण वळावं, म्हणजे सर्व प्रकारचे उत्पादन घटक, सर्व प्रकारचे आदानं जी नैसर्गिकरित्या आपल्याला मिळतात, बी बियाणं, खतं, कीटकनाशक, जंतुनाशक आणि पाणी सुद्धा, याचा आपण वापर केला, तर त्यामधून आपल्याला ही जी जमिनीच्या ऱ्हासाचा प्रश्न आहे, तो ऱ्हासाचा प्रश्न आपल्याला सोडवता येतो. की जे नैसर्गिक संकट आहे, त्या नैसर्गिक संकटाचं योग्य व्यवस्थापन करायला पाहिजे. महापूर आला तर जमिनीचा फार ऱ्हास होणार नाही, चक्रीवादळ आलं तर फार ऱ्हास होणार नाही, भूकंप झाला तर फार ऱ्हास होणार नाही. यासाठी उपाययोजना आपण त्या लागू करायला पाहिजेत. त्यामधून सुद्धा हे प्रतिकूल परिणाम आपल्याला कमी करता येतात, किंवा ते कमी करणं शक्य आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. शेवटी लोकांना, नागरिकांना शिक्षण देणं, प्रशिक्षण देणं, त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणं, याचा परिणाम म्हणून सुद्धा आपल्याला या जमिनीच्या, मातीच्या ऱ्हासाचा जो प्रश्न आहे, प्रदूषणाचा जो प्रश्न आहे, तो सोडवता येतो असं आपल्याला म्हणता येईल. Thus, today we try to discuss these are the very important things relating to air pollution, noise pollution and land degradation that wanted to discuss. त्याची चर्चा करणं अपेक्षित होतं. हवेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न, ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न आणि माती किंवा जमिनीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न, याचा